Hello and good evening everyone. This is Vijay Karanam. సో ఈరోజు నుంచి మనం ఎవ్రీడే ఇంట్రాడేలో నిఫ్టీ మూమెంట్స్ ఆన్ ద ఆప్షన్ చార్ట్ at the same time అండ్ ఫ్యూచర్స్ చార్ట్లో చూద్దాము ఫర్ డే ట్రేడర్స్. అట్ ద సేమ్ టైమ్ టాప్ 3 గెయినర్స్ అండ్ లూజర్స్ ద ఎఫ్ఎన్ఓ సెగ్మెంట్ చూద్దామండి. ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ థింగ్, దీస్ ఆర్ నాట్ ఎనీ బై ఆర్ సెల్ టిప్స్ అండి, ఓన్లీ ప్యూర్లీ ఎడ్యుకేషన్ పర్పస్. ఫస్ట్ మీరు ఓన్గా అనలైజ్ చేయడం, అట్ ద సేమ్ టైమ్ చార్ట్స్ని రీడ్ చేయడం నేర్చుకోండి. నెవర్ ఎవర్ టేక్ టిప్స్ ఫ్రమ్ ఎనీ వన్ ఆర్ గివ్ యువర్ క్యాపిటల్ ఆర్ అకౌంట్ హ్యాండ్లింగ్ టు ఎనీ వన్ అండి. ఎవరైనా కాల్స్ ఇస్తామన్నా, టిప్స్ ఇస్తామన్నా, మీ అకౌంట్ హ్యాండిల్ చేసి మీకు ప్రాఫిట్స్ ఇస్తామన్నా నెవర్ బిలీవ్ దెమ్ అండి. మీరు ఓన్గా నేర్చుకోండి, హెల్ప్ చేయడానికి చాలా మంది ఉంటున్నారు అండ్ వీ విల్ ట్రై టు సపోర్ట్ యూ యాజ్ మచ్ యాజ్ వీ క్యాన్, బట్ నెవర్ ట్రేడ్ విత్ బారోడ్ నాలెడ్జ్. సో వాట్ మనం ఏం చేస్తాము ఈ డైలీ మార్కెట్స్లో అంటే, నిఫ్టీ స్పాట్ చార్ట్ పైన వీ విల్ ట్రై టు మార్క్ సపోర్ట్ అండ్ రెసిస్టెన్స్ లెవెల్స్ బేస్డ్ ఆన్ ప్రైస్ యాక్షన్. ఇది లెవెల్స్ కోసము మనం స్పాట్ చార్ట్ యూజ్ చేస్తామండి. అట్ ద సేమ్ టైం ట్రేడింగ్ కోసం మాత్రము ఫ్యూచర్స్ చార్ట్ వాడతాము. అట్ ద సేమ్ టైం ఆప్షన్స్ చార్ట్ పైన సపోర్ట్ అండ్ రెసిస్టెన్స్ లెవెల్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయి, ఐ మీన్ ఎక్కడ ఎక్కువ మంది బయర్స్ ఆర్ సెల్లర్స్ ఉన్నారు ఆప్షన్స్ చార్ట్ పైన, వీ విల్ ట్రై టు అనలైజ్. సో లెట్ స్టార్ట్ విత్ మార్కింగ్ సపోర్ట్ అండ్ రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ నిఫ్టీ అండి. ఓకే, సో ఇంట్రాడే బేసిస్లో మనం నిన్నటి వరకు ఏం చూసామంటే, నిన్న మార్కెట్ క్లోజ్ సమ్వేర్ అరౌండ్ 24,300 కదా. ఏం వచ్చింది? సీరియస్ సెల్లింగ్ ఫ్రమ్ డే స్టార్టింగ్ నుంచి మనం సీరియస్ సెల్లింగ్ చూసాము. తర్వాత మార్కెట్ ఓపెన్ అయ్యింది బిలో ద ఎస్టర్డేస్ క్లోజింగ్ పాయింట్. మార్కెట్ హెస్ ఓపెన్ బిలో ద ఎస్టర్డేస్ క్లోజింగ్ పాయింట్ ఆన్ స్పాట్ చార్ట్. అక్కడ నుంచి ఏమైందంటే, ఏదైతే నిన్నటి సీరియస్ రెసిస్టెన్స్ లెవెల్ ఏదైతే ఉందో 24,400 దగ్గర ఎక్కడైతే సీరియస్ నెంబర్ ఆఫ్ సెల్లర్స్ ఉన్నారో ఆ లెవెల్ని ఒక్కసారి రీటెస్ట్ చేసి మార్కెట్ అనేది సీరియస్ ఫాల్ ఇచ్చింది. సో let us consider, based on the price action on spot chart, that support for tomorrow will be 24,100. సో ఈ లెవెల్ ఏదైతే ఉందో 24,100, నేను ఇది గ్రీన్లో మార్క్ చేస్తాను సపోర్ట్ కాబట్టి. సో 24,100 అనేది సపోర్ట్ అండి. స్మాల్ టైం ఫ్రేమ్లో 24,300 is the resistance. At the same time ఇంకా మనం లాస్ట్ 2 days డేటా కూడా చూడగలిగితే 24,400 is the strong resistance level. ఇది సపోర్ట్ అండ్ రెసిస్టెన్స్ బేస్డ్ ఆన్ స్పాట్ చార్ట్ అండి. బట్ మనం ట్రేడ్ దేనిపైన చేయాలి అంటే ఫ్యూచర్స్ చార్ట్ పైన ట్రేడ్ చేయాలి. ఎందుకు అంటే డెరివేటివ్స్ ఆల్వేస్ ఫాలో డెరివేటివ్స్. మీరు చూసుకున్నట్టయితే ఒక్కోసారి నిఫ్టీ స్పాట్ అనేది డే హైని క్రాస్ చేసి వెళ్తుంది. లెట్స్ సే ఇది డే హై అనుకుందాము. నిఫ్టీ స్పాట్ చార్ట్ అనేది డే హైని క్రాస్ చేసి వెళ్తుంది. బట్ కాల్ ఆప్షన్స్ చార్ట్ మాత్రం డే హైని క్రాస్ చేయకుండా ఇక్కడనే రివర్సల్ అయిపోతుంది. బట్ మీరు ఫ్యూచర్ చార్ట్లో చూసుకున్నట్టయితే ఫ్యూచర్ చార్ట్ అట్ ద సేమ్ అండ్ ఆప్షన్స్ చార్ట్ విల్ ఆల్వేస్ బి ఇన్ సింక్. ఎందుకు అంటే డెరివేటివ్స్ ఆల్వేస్ ఫాలో డెరివేటివ్స్. మీ ఫ్యూచర్స్ చార్ట్ అండ్ ఆప్షన్స్ చార్ట్ ఆల్వేస్ సేమ్ ఉంటాయి. ఎప్పుడైతే హ్యూజ్ డిఫరెన్సెస్ ఇన్ విక్స్ ఉంటే తప్ప డెరివేటివ్స్ విల్ ఆల్వేస్ ఫాలో డెరివేటివ్స్. కీపింగ్ దట్ ఇన్ మైండ్, మనం ఫస్ట్ నిన్నటి వరకు చూద్దాము. అండ్ మనం ఇప్పటి నుంచి ఈ వాల్యూమ్ ప్రొఫైల్ అనే టూల్ని వివిడిగా వాడతామండి. అది ఎట్లా వాడాలి అనేది విల్ సీ ఇన్ దిస్ వీకెండ్. సో మనం ఇక్కడ చూసుకున్నట్టయితే దిస్ లెవెల్, ఈ లెవెల్ అనేది స్ట్రాంగ్ సెల్లర్స్ ఉన్నారు ఇక్కడ బేస్డ్ ఆన్ లాస్ట్ 2 days
ఇక్కడ ఈ రోజు ఇక్కడ డౌన్ షిఫ్ట్ అయిపోయారు. ఓకే, ఇలా చూద్దాము. ఫైన్. సో ఈరోజు ఓపెన్ అయ్యాక ఏం జరిగిందండి, ఆ లెవెల్ని ఒకసారి టచ్ చేసి మళ్ళీ కిందికి వచ్చేసింది మార్కెట్. సో ఎప్ అట్ ద సేమ్ టైం మనం ఇక్కడ చూసుకున్నట్టయితే ఫ్రైడే రోజు ఏదైతే జరిగిందో మార్కెట్ ఒక స్టీప్ అండ్ ర్యాపిడ్ ఫాల్ ఇచ్చేసి అక్కడి నుంచి మళ్ళీ బౌన్స్ బ్యాక్ అయింది. సో వీ షుడ్ అండ్ వీ విల్ సే దట్ దిస్ ఈస్ ది సీరియస్ బయింగ్ లెవెల్ ఫర్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్. రీటైల్స్ మీరు కానీ నేను కానీ ఒక 20 లాట్స్ 30 లాట్స్ అట్ ద సేమ్ టైం ఒక 500 లాట్స్తో ట్రేడ్ చేసినా కూడా మార్కెట్ని మనం ఏం చేయలేము. ఎవరైతే హ్యూజ్ ల్యాక్స్ ఆఫ్ క్రోర్స్తో ట్రేడ్ చేస్తున్నారో వాళ్ళు మాత్రమే మార్కెట్లో ఒక ప్యాటర్న్ని ఒక స్ట్రక్చర్ని డిజైన్ చేయగలుగుతారు. సో దిస్ ఈస్ ద సీరియస్ బయింగ్ లెవెల్ అండ్ దీస్ ఆర్ ద ఇమీడియట్ రెసిస్టెన్స్ లెవెల్స్, ఐ మీన్ సెల్లింగ్ లెవెల్స్ ఫర్ నిఫ్టీ ఆన్ ఫ్యూచర్ చార్ట్. యూ కెన్ సీ దిస్ అండి. ఇక్కడ మనం ఇక్కడ ఫ్యూచర్స్ చార్ట్ చూస్తున్నాం. లెవెల్స్ కోసం స్పాట్ చార్ట్ చూడండి, స్ట్రైక్ ప్రైస్ ఏది సెలెక్ట్ చేసుకోవాలని చూడడానికి. బట్ ట్రేడింగ్ ప్రైస్ యాక్షన్ కి మాత్రం ఫ్యూచర్ చార్ట్ చూడండి, యూ విల్ సీ డ్రాస్టిక్ ఇంప్రూవ్మెంట్ ఇన్ యువర్ ట్రేడ్. సో దీస్ ఆర్ ద లెవెల్స్ అండి. యూ క్యాన్ అండ్ యూ షుడ్ కీప్ దిస్ ఇన్ మైండ్. మనము ఓకే ఫైన్. నౌ విల్ సీ ఆప్షన్స్ చార్ట్ పైన ఎలా ఫామ్ అవుతున్నాయని చూద్దాము. ఫ్రైడే మనం ఏదైతే ఫాల్ అనుకున్నామో అక్కడి నుంచి మార్కెట్ సీరియస్ రివర్స్ అయింది కదా. సో అక్కడ నుంచి మనం వాల్యూమ్స్ చూసుకున్నట్టయితే ఎస్ వాల్యూమ్స్ హ్యావ్ షిఫ్టెడ్ అప్ సైడ్, ఇక్కడికి అప్ సైడ్ షిఫ్ట్ అయిపోయాయి. బట్ ప్రైజ్ ఎప్పటి వరకు అయితే ఈ పాయింట్ ఆఫ్ కంట్రోల్ అంటాం కదా, ఈ పర్టికులర్ పాయింట్ పైన ఉంటుందో బయర్స్ ఆర్ ఇన్ కంట్రోల్. సో బేస్డ్ ఆన్ దట్ మనం ఇక్కడ ఏమనుకున్నామండి, సపోర్ట్ అండ్ రెసిస్టెన్స్ లెవెల్స్ లో I'll try to remove this. Okay, 24,300 is a serious resistance, right? Resistance in the sense put buyers. So put buyers ఈ పర్టికులర్ స్ట్రైక్ లో ఎక్కువ ఉన్నారు. ఎక్కడ దిస్ లెవెల్ మీకు ఎక్కడైతే ఒక I'll try to hide this. ఓకే, సో ఈ పర్టికులర్ లెవెల్ 172 లెవెల్ ఎందుకు తీసుకున్నాము అంటే మనం వాల్యూమ్ ప్రొఫైల్ డ్రా చేసినప్పుడు ఇక్కడ వన్ ఆఫ్ ది సీరియస్ బయర్స్ ఉన్నారు, ఇక్కడ బయర్స్ ఉన్నారు కాబట్టి ప్రైస్ ఈ లెవెల్కి వచ్చినప్పుడు మళ్ళీ రివర్స్ అయి పైకి వెళ్ళింది. సో దిస్ ఈస్ వన్ సీరియస్ లెవెల్ ఫర్ 24,300 పుట్. అట్ ది సేమ్ టైం హియర్ అప్ సైడ్ రెసిడెన్స్ వచ్చేసి ఆబ్వియస్లీ టుడేస్ హై. అండ్ ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్టయితే ఈ పర్టికులర్ టూ లెవెల్స్ సేమ్ రెసిడెన్స్ కాబట్టి ఐ విల్ ట్రై టు మార్క్ దిస్ ఇన్ రెడ్. ఓకే, దిస్ ఈస్ ది 24,300 పుట్ చార్ట్. సో 24,300 కాల్ చూస్తే మనము ఇక్కడ నుంచి సీరియస్ సెల్లింగ్ వచ్చింది కాబట్టి ఓకే, వాల్యూమ్స్ హ్యావ్ షిఫ్టెడ్ డౌన్. దిస్ విల్ యాక్ట్ యాజ్ సపోర్ట్, దిస్ విల్ యాక్ట్ యాజ్ సపోర్ట్. అండ్ పైన ఎక్కడ సెల్లర్స్ ఉన్నారు ఈ పర్టికులర్ స్ట్రైక్ లో అంటే ఇక్కడ 294 లెవెల్, అట్ ద సేమ్ టైం 350. సో ఇదండి 24,300 రెసిస్టెన్స్ చూసాం మనం. విల్ సీ సపోర్ట్ 24,100 స్ట్రైక్స్ కూడా చూద్దాము. దిస్ ఈస్ ది 24,100 స్ట్రైక్ ప్రీమియం చార్ట్. ఇక్కడ వాల్యూమ్స్ ఆబ్వియస్లీ కిందికి షిఫ్ట్ అయి ఉంటాయి. ఓకే, హియర్ ఇస్ ద క్యాచ్, కిందికి షిఫ్ట్ అయ్యాయి బట్ క్లోజింగ్ వచ్చేసి పిఓసి కిందనే క్లోజ్ అయింది. సో దిస్ విల్ బి ది సపోర్ట్, దిస్ పర్టికులర్ 270 279 is the support and upside వచ్చేసి this is the resistance and here we go. Okay, these are the levels for 24,100 call. At the same time 24,100 put చూద్దాము. సో today's high will be one resistance and ఇక్కడ కూడా yes this particular level and support side వచ్చేసి
Okay. Yes, these are the levels and so I'll try to write it down again. ఇక్కడ చూస్తూ రాద్దాం మనం. సపోర్ట్ 1 వచ్చేసి 24,100, సపోర్ట్ 2 వచ్చేసి 24,000. సో రెసిస్టెన్స్ లో R1 24,300 and resistance 2 is 24. Sorry. Yes. These are the support and resistance level for tomorrow. మనము నెక్స్ట్ FNO సెగ్మెంట్ లో టాప్ 3 గెయినర్స్ అండ్ లూజర్స్ చూద్దాము. ఓకే, NSE ట్రెండ్ ఇస్ ద టాప్ గెయినర్. ఓకే, ట్రెండ్ ఫస్ట్ మనం డైలీ టైం ఫ్రేమ్ నుంచి చూద్దాము. ఓకే, నైస్ స్ట్రక్చర్, ఒక ఛానల్ లాగా ఫామ్ అవుతుంది. ఓకే, నైస్. సో దిస్ ఈస్ వన్ రెసిస్టెన్స్ లెవెల్ అండి. ఇక్కడ ఏదైతే ఉందో దిస్ ఈజ్ వన్ రెసిస్టెన్స్ లెవెల్ అరౌండ్ 73.20. మనము టాప్ నుంచి వచ్చిన సెల్ చూసుకుంటే కూడా ఓకే ఒకటి. ఓకే, దీస్ ఆర్ ద రెసిస్టెన్స్ లెవెల్స్. వచ్చిన కింద నుంచి వచ్చిన బైని చూసుకుంటే దిస్ వన్ ఈజ్ సపోర్ట్ లెవెల్. ఓకే, అవర్లీ టైం ఫ్రేమ్ లో ఎన్ని చేంజెస్, నథింగ్ మచ్. ఓకే, 5 minutes టైం ఫ్రేమ్. సో టాప్ గెయినర్ అండ్ ట్రెండ్ లో లెవెల్స్ ఇవి. నెక్స్ట్ వచ్చేసి డాక్టర్ రెడ్డిస్. డాక్టర్ రెడ్డిస్ లెట్స్ సీ ఆన్ ద daily time frame. Okay, Moratas doing same. టాప్ నుంచి వచ్చిన సెల్లింగ్ ని చూస్తే ఓకే, వాల్యూమ్స్ ఆర్ ఆన్ ద డౌన్ సైడ్. ఇక్కడ ఒకటి. అట్ ద సేమ్ టైమ్ హియర్ యూ కెన్ సీ సమ్ స్మాల్ వాల్యూమ్స్ అండ్ హియర్ టూ. స్మాలర్ టైం ఫ్రేమ్ లో చూస్తే ఓకే, once today's high is crossed, which is around 1282, 1300 and 1342 are the upside levels. మనము ఇంకా డౌన్ సైడ్ లిమిట్ చేస్తే 1261 is one you can watch out for. నెక్స్ట్ సిప్లా. సిప్లా అండ్ డైలీ టైం ఫ్రేమ్. ఓకే, మనకు మంచి పిన్ బార్ వచ్చింది సపోర్ట్ దగ్గర. దిస్ గివ్స్ ఐడియా ఆఫ్ సీరియస్ బయర్స్. ఇక్కడ నుంచి సెల్లింగ్ తీసుకుంటే ఓకే 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 ఫైన్. ఐ విల్ బి మోర్ కాషియస్ ఆన్ సిప్లా, ఎందుకంటే నిన్నటి హైని క్రాస్ చేయలేకపోయింది. సో దట్ విల్ బి ద రీజన్ ఐఎమ్ నాట్ మచ్ లుకింగ్ ఎట్ దిస్ స్టాక్. ఓకే, ఆన్ హైయర్ టైం ఫ్రేమ్. Okay, these are the levels to watch out for. But swing stock, yeah, one can look at this for swing stock only. Okay, let us look at the top 3 losers. Tata Motors. Tata Motors daily time frame. Oh, one way selling from lifetime high. No chance. Okay. సో ఇక్కడ నుంచి బయింగ్ చూసుకున్నా కూడా మచ్ లోవర్. వన్ స్మాల్ లెవెల్ హియర్ 737. 737 is a small support.
బట్ ద ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ ఎక్కడైతే ఒక షార్ప్ ఫాల్ వచ్చిన తర్వాత రిట్రేస్మెంట్ వచ్చిందో తర్వాత వచ్చిన ఫాల్ ఆ పర్టిక్యులర్ లెవెల్ని క్రాస్ చేసి క్లోజ్ అయింది. సో ఐ విల్ బి వెరీ కాషియస్ in Tata Motors for going long as of now. Let's see on the smaller time frame. This particular level will be the resistance and for Tata Motors 760 to 770. Next to power grid. Okay. Nice structure. Some old drawings here. Let us remove. Nice structure it is forming. Support ki దగ్గరలోనే ఉంది. You can keep this on your watch list. 310 is the support level and which is somewhere around 3 to 4% away from that. Smaller time frame లో చూస్తే ఎక్కడైతే టాప్ నుంచి సెల్లింగ్ వచ్చిందో have the volume shifted down yet? No, they didn't. But they are much near. This is the level to watch out for in Tata Motors. And next, BL. BL larger time frame లో it's kind of what to say rounding top antama. The volume have shifted completely upside. I won't be until and unless 320 330 is cleared. ఈ 320 లెవెల్ పైకి క్లియర్ చేయనంత వరకు ఐ వోంట్ బి మచ్ మోర్ లుకరేటివ్ టువర్డ్స్ ది బిఎల్ అండి. అవర్లీ టైం ఫ్రేమ్ లో చూసుకున్నా కూడా ఓకే దిస్ ఈస్ సమ్ వాట్ రీజనబుల్ లెవెల్స్ ఐ కుడ్ సే 297 to 300 is where one can keep these levels in mind. So that's it for today. We'll connect again tomorrow and understand ఈ రోజు మనం మార్క్ చేసుకున్న లెవెల్స్ రేపు ఎలా వర్కౌట్ అయ్యాయో చూద్దాం. Till then, thank you. Bye.